something here to do kirtan? Надеюсь, все у всех хорошо. Проведем небольшой киртан. Я здесь нечто подготовил для этого киртана. I have to go this side. Yeah, you can still see me, right? More or less. Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Gopijana Vallabha Giribhar Dhari Gopijana Vallabha Giribhara Dhari Sudhanandana Prajajana Ranjana Sudhanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Chari Jamuna Tira Vana Chari Radhama Haba Kunjabi Hari Radhama Haba Kunjabi Hari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Jasodanandana Prajajana Ranjana Shodhanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Sisi Radha Madhava Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanandi Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunivari Paschatya Panchakapaturvasya Kripasindhibhye Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So we are continuing the topic of how to heal ISKCON, or Итак, how to make ISKCON better. мы продолжаем тему, как Or исцелить how, at least ИСККОН not to make или it как worse. сделать его Can't make it лучше. better, at least don't make it worse. Или, по крайней мере, не то, что сделать, если не можем сделать его лучше, то, по крайней мере, не ухудшить его. Can you say something, Shama Rasika? Арибол, Yeah. Okay. Арибол. Yeah, I just had to change something. All right, I can hear you. Yeah. Okay. So, do we have questions from last time? Есть у нас вопросы с прошлого раза? No Anybody? unanswered questions left. No, we don't have any. Okay. So,
something came to mind this morning that we hadn't discussed, and I wanted to begin with that. Нечто пришло мне сегодня на ум утром, и я бы хотел бы обсудить это сейчас. And I heard a devotee making a comment online in a class about a preaching strategy or a strategy to introduce Krishna consciousness that he thought was a compromise of Prabhupada's instructions. Я слышал, как один преданный прокомментировал онлайн о одной стратегии проповеди, которая он считал, она компрометировала наставление Прабхупады. And so in these kinds of discussions, you'll hear some philosophical analysis, and you'll also hear the statement, Prabhupada never did that. То есть в таких типах разговоров вы услышите какой-то философский анализ и затем услышите высказывание Прабхупады, которое Прабхупада никогда не говорил. I don't know if you've ever heard this, but there's a saying, never make assumptions. Я не знаю, если вы когда-либо ранее об этом слышали, но есть такая поговорка, то, что никогда не делайте предположения. And what it means is never come to conclusions without sufficient information. Что это подразумевает, то, что никогда не подходите к заключениям без достаточной информации. Part of that problem is you may get information from someone who has insufficient information. So you think that you have information, but actually you don't. You just have someone else's insufficient information. Проблема в том, что вы можете получить информацию от той личности, кто имеет недостаточно информации, поэтому вы и сами получаете недостаточную информацию. So I've seen this happen quite regularly, that devotees are commenting on either the idea of another devotee or the preaching strategy, but they actually don't have their facts and figures correct. And sometimes they're not even commenting on what the other person is saying or doing. They're assuming they're saying and doing something that they're not necessarily doing. И зачастую происходит то, что преданные комментируют на какие-то идеи проповеди другой личности, при этом не имея достаточной информации или вообще информации о том, чем эта личность занимается, и лишь основывается на том, что они от кого-то услышали. So let's say Shyama Rasika is doing some preaching. Давайте скажем так, Шьям Расика занимается какой-то проповедью. And he's introducing people to Krishna consciousness in a particular way, and I think that's totally bogus. И он подводит людей к сознанию Кришны каким-нибудь таким способом, который я считаю, вообще полностью чепуховым. And all I heard was someone told me that Shyam Rasika, he's introducing people to Krishna consciousness through teaching them how to relax and become relieved of stress. And I think, well, Prabhupada never did that. That's not our philosophy. He's bogus. И затем я слышу от кого-либо то, что Шьям Расика подводит людей к сознанию Кришны за счет какой-либо релаксации, такой медитации. И я говорю, Прабхупада никогда такого не делал, об этом он не говорил, поэтому это полностью фальшивка. I dare you, show me one lecture where Prabhupada talked about stress relief. И я делаю тебе вызов. Покажи мне хотя бы одну лекцию, в которой Шрила Прабхупада говорил о избавлении от стресса. Shyama Rasika is destroying ISKCON. He's watering everything down. Шьяма Расика разрушает ИСККОН, он все просто разжижает. Now, do I know exactly what Shyam Rasika is doing? I don't, because all I heard was 3 sentences. He's preaching stress relief. Well, 1 sentence, 4 words. He's preaching stress relief. That's all I heard. А вообще знаю ли я по-настоящему, чем Шьям Расика занимается, потому что я услышал о нем, это одно предложение, даже не одно предложение, а несколько слов. То, что Шьям Расика проповедует и также помогает людям избавиться от стресса. And so 108 assumptions start appearing in my mind about what he's doing. And I'm picturing what he's doing,
none of which I have any information, whether it's true or not. It's imagination, but to me, it's all real. And I start speaking about all the things he's doing wrong that he's not even doing. И сразу же 108 различных предположений проявляется у меня в уме, и я начинаю представлять уже те вещи, которыми он занимается, хотя они являются лишь, всего лишь проектом моего воображения, и ничего здесь нету никакой реальности. I'm going to get Shama Rasika kicked out of ISKCON Я бы because хотел, he's bogus. я бы хотел, чтобы Шьямрасику прогнали из ISKCON, потому что он фальшивка. In fact, I'm going to get a petition. I'm going to put a petition on the internet. Я даже начну собирать подписи, ходатайство, петицию в интернете. So have you seen this happen before? Any of you? Have you ever done this yourself? Yeah. So Замечали ли вы кто-либо, чтобы такое происходило? Сами в этом участвовали? let's say you were coming to the temple and you wanted to become a member or either move in the ashram or become a member of ISKCON, and someone said, well, this is what we do. Whenever we hear someone say something, we make 108 assumptions about what they're saying, and then we annihilate them. Would you like to join this movement? Давайте скажем так, то, что вы хотите присоединиться к храму, ну или там стать постоянным членом общества ISKCON, и когда вы приходите, то вам говорят, то, что знаете, у нас такое правило, то, что когда вы присоединяетесь к храму, то мы должны сразу же сделать 108 предположений насчет вас, насчет других, и вообще после этого полностью разрушить вас и ISKCON. Yeah, I hope your answer is no, but I assume some people would say, yeah, that's the movement I want to join. Я, конечно, надеюсь, что ваш ответ на это будет нет, но, возможно, есть и такие, которые скажут, да, это именно то движение, к которому я бы хотел присоединиться. Yeah, so how can we employ how can we employ the understanding of respect in regards to this particular situation? И как мы можем применить понимание уважения по отношению к этой конкретной ситуации? So if I respect Shamrasika, the first thought, if I show respect to him, the first thought is he's been around, he's a successful preacher. He must know what he's doing. He must have developed this strategy for a particular reason, and it's working, and he must be making devotees. That would be respect. Если бы я уважал Шьямрасику, то первая мысль была бы такая, то что он успешный проповедник и достаточно долго этим занимается, и, возможно, он развил вот эту определенную стратегию по определенной причине. То есть... And respect would also be when someone says he's preaching stress relief at the Sunday feast. Respect would be to not make any comments on that. Don't say anything because you don't know. You don't know enough to say anything. И также проявление уважения было бы, если бы кто-то вам говорит, что вот он проповедует избавление от стресса на воскресном пире, то уважение было бы проявлено тем, что вы бы не стали бы комментировать то, что вы не знаете. Okay, here's something that I've seen happen similar to what I said. И вот, например, то, что я видел, что произошло. Похоже достаточно. So you have experience of another devotee who is talking about stress relief. Итак, у вас есть опыт другого преданного, который говорит об избавлении от стресса. And he's been teaching that for 5 years, and he hasn't made one person Krishna conscious. И он обучал этому на протяжении последних 5 лет, и ни одного человека не сделал сознающим Кришну. He's just made a lot of money. Просто заработал много денег. And he has a lot of female followers. У него много девушек, последователей. And we can just imagine what he's doing with them. И мы можем просто представить, чем он занимается с ними. So those are facts. И это факты. Well, I can't imagine what he's doing with the women, but the facts is he hasn't made any devotees. He's made a lot of money. He's attracted a lot of women. And those are facts.
Конечно, не могу представить, чем он там может с ними заниматься, но то есть факт в том, то, что он заработал на этом много денег, у него много последователей So, женщин. so now when I hear Shamrasika is preaching stress release, what do? I think exactly he's doing the result. He's doing exactly what that other devotee is, and the result is exactly the same. And I become very upset. И поэтому теперь, когда я слышу то, что Шьямрасика также проповедует об избавлении от стресса, то я сразу же перекладываю вот эту память на него, и таким образом результат становится таким же. Now, let's say that devotee who's preaching stress relief has got all the Sankirtan devotees, all the book distributors, and all the preachers in his temple to join him, and book distribution has stopped, and all the preaching programs are now just very, very watered down. Then in my mind, when I hear Shamarasika is preaching stress relief, I'm thinking he's going to ruin the temple if he does that. И давайте скажем так, то, что тот преданный, который проповедовал избавление от стресса, к нему он также к себе стянул всех лидеров, менеджеров, проповедников, санкиртанщиков храма, и поэтому вся проповедь, вся жизнь храма, она разбавилась, ну и все, в принципе, начало приходить в упадок. И таким образом я начинаю думать, то, что, скорее всего, когда Шьямрасика, я слышу, он занимается проповедью об избавлении от стресса, то же самое, такой результат и у него. Have you seen this happen with someone else or in your own mind? Замечали ли, чтобы такое происходило у кого-то или в вашем собственном уме? Now that's quite unfair to Shamrasika, don't you think? И согласитесь, достаточно нечестно по отношению к Шьямрасике. I only heard 4 words. He's preaching stress relief. That's all I heard. I could write a whole book now about how bad Shamrasika is based on those 4 words. Итак, я всего лишь услышал 4 слова. Он проповедует избавление от стресса. И уже могу написать целую книгу о том, какой же плохой Шьямрасика. Yeah. So if we want to have a beautiful movement, then we can't do that. Если мы хотим иметь прекрасное, красивое движение, то мы не можем этого делать. So my first thought should be, I know Shamrasika, he's a good devotee. He's helped so many people become Krishna conscious. My first thought should be, it's probably a strategy he's using that he finds useful to bring people to Krishna consciousness. That would be the most generous thinking. Don't you agree? И моя первая мысль таким образом должна быть, то, что он хороший преданный, он помог стольким людям присоединиться к сознанию Кришны, и, скорее всего, он заметил, то, что такая стратегия, она достаточно полезна. Поэтому моя благородная мысль должна быть такого плана. Согласны? Pravda? Правда. Yeah, pravda. Glasnost? What is glasnost anyway? No fighting? Glasnost? I don't understand. It's when Russia, I don't know how to pronounce it. When Russia became free from communism, they called it something like, yeah, that's the way we pronounce it in English. Glasnost or Sure, not sure. Need to research. Too young, I guess. Achyuta, you know that word? Achyuta Priya, знаете это слово? Maybe klasna in Russian. In English, it might mean something like great or cool, if I understand correctly. It's a Russian word. We just pronounce it wrong. Классно means cool, just cool. Cool. If that's the word which you're pronouncing, классно, it means cool. Everything cooled down. I don't know. No, not like in a cool down way, but just I'm cool. Oh, Glasnost. Glasnost, dude. Okay. So there's a lot of pride in that kind of thinking. Таким образом, в таком типе мышления очень много гордости. And there's a lot of humility in assuming that Shamarasika knows what he's doing.
И также очень много смирения, если мы предполагаем и считаем, то, что Шьям Расика знает, чем он занимается. And if I'm concerned, then I can talk to him and find out exactly what he's doing. Если меня это заботит, то я могу с ним поговорить и на самом деле выяснить, чем он занимается. There's a nice story that relates to this. Есть хорошая история, которая связана с этим. Prabhupada had a personal secretary that was with him in India and then went back to America to just get out of India for a while. And he started some programs at universities. У Прабхупады был личный секретарь, который был с ним в Индии, а потом вернулся в Америку, чтобы начать некоторые программы с проповедью в университетах. And they're actually making lots of devotees И они делали очень много преданных and distributing lots of books. и распространяли много книг. But Prabhupada thought that this devotee who started this program just wanted to get out of India because it was so difficult and was just kind of irresponsibly traveling around America, just have a good time, you know, going to different universities and chanting and talking to people. And that wasn't his real service was back in India. Но Прабхупада подумал, то, что этот преданный, он просто выбросил из Индии, потому что ему там было непросто, и вот сейчас просто как-то безответственно путешествовал. So when Prabhupada came back to America, he asked this devotee to come back with him to India. И когда Прабхупада вернулся в Америку, он попросил этого преданного, чтобы он опять вернулся, поехал вместе с ним. And he said, Prabhupada, but I'm preaching here in America. Он сказал, но Прабхупада, я проповедую здесь, в Америке. So Prabhupada just thought that was an excuse. So Prabhupada sarcastically said, what is that preaching? И Прабхупада подумал, то, что, скорее всего, это была лишь просто его отговорка, и он с сарказмом сказал, что же это за проповедь? What is this so-called preaching you're doing? Что это за такое так называемую проповедь, которой ты занимаешься? So I think it's a little bit similar. Like, what is this so-called program Shamarasika is doing, stress relief? What's this, bogus thing? It's the kind of the same mood. И мы можем, в принципе, сказать то, что это похожее настроение, когда вот мы говорим, что это за программы, которыми Шьям Расика занимается? Схоже. And this devotee said, Prabhupada, I will show you. И этот преданный ответил, Прабхупада, я покажу вам. And I think there were maybe 15 new devotees. They were all wearing dhoti, kurta, tilak, shaved head. And so he invited them to come up and meet Prabhupada. И было примерно 15 новых преданных, которые были в дхоте, в куртах, в стилаках, с побритыми головами, и он пригласил их, чтобы они встретились с Прабхупадой. Now, this devotee was very intelligent. So he knew when he said, I want to stay in America, he would have to give Prabhupada a reason. That's why he brought all those men, because he wanted to show them to Prabhupada, to show the results. И этот преданный, он был разумный, поэтому он знал, что ему нужно будет показать причину, и поэтому он изначально привел этих 15 человек вместе с собой, чтобы показать Прабхупаде. So one by one they came, they offered Prabhupada a flower, they paid obeisances. All brand new devotees that he had just made in the last few months. Итак, одним за одним они зашли, предложили Прабхупаде цветы, поклонились, и по-настоящему новые молодые преданные, которых он привлек за последние несколько месяцев. So when Prabhupada saw all the devotees, he was so happy. And he smiled and he said, yes, this is preaching. И когда Прабхупада увидел всех преданных, то он очень обрадовался. Он улыбнулся и сказал, да, So, yes, это проповедь. you stay in America. Continue like this. This is very good. Ты оставайся в Америке, продолжай в том же духе. Это очень хорошо. So I think it's similar, like questioning, what are you doing? So-called preaching, and then seeing, no, people are becoming devotees.
and Prabhupada being happy. И это, я думаю, достаточно схоже. То есть, задавая вопрос, чем же ты занимаешься, а потом видеть то, что люди становятся преданными, и Прабхупад счастлив. Just today, I was listening to one of Prabhupada's servants, or maybe it was Shama Sundar, describing something about Prabhupada that relates to this discussion. Сегодня я слушал речь одного из слуг Прабхупады. По-моему, это был Шьяма Сундара Прабху, и он говорил нечто о том, что связано с нашим разговором. He was saying that it was so interesting for him to watch Prabhupada instruct devotees because he would often give the complete opposite instructions to two different devotees. And this was a common thing, not isolated. Happened a lot. И ему было достаточно интересно наблюдать за тем, как Шрила Прабхупада давал наставления преданным. И зачастую это были два противоположные наставления разным преданным. И это происходило достаточно часто. Это была обычная вещь. So in other words, Prabhupada was applying the best instructions, implying his intelligence to give the best instructions for that individual according to what they needed. Таким образом, Прабхупада применял свой разум и давал наилучшие наставления определенному индивидууму в соответствии с тем, в чем он нуждался. Yeah. Glasnost. Yeah, that's it. Классно, да. That's what we called it in America, glasnost, Так как мы произносим это в Америке, when communism fell. когда коммунизм развалился. We didn't know what it meant. It's just a word that was exported from Russia. Мы даже не знаем, что это значит. Это просто слово, которое экспортировали из России. You know, another obvious factor is Shamarasika's in Russia. I've never been there. Ну, еще один, конечно, ясный фактор, это в том, что Шьям Расика, он в России, а я там никогда не был. So here I am in America making a comment about his work in Russia, and I don't know the culture of Russia that well. I don't know the people. I don't know the history of ISKCON. So who am I to make so many comments without all that information? И, то есть, я, находясь в Соединенных Штатах, не так-то уж и очень много знаю о России, не знаю о культуре ИСККОНа, о людях, ну, вообще о традициях. И таким образом, вообще, кто же я такой, чтобы делать такие, ну, заключения, предположения? So I think it's so interesting that we always talk about humility, and then sometimes we manifest pride and we don't even realize we're manifesting. We just think we're soldiers for Prabhupada and we have to, you know, serve Prabhupada and set everything straight. But it may manifest, we may just be manifesting pride and then it ends up as criticism. Достаточно интересно то, что мы часто говорим о смирении и зачастую не осознаем то, что у нас у самих проявляется гордость. И мы такие говорим, то, что мы солдаты Прабхупады, все действуем прямолинейно, и это подводит нас к еще большей гордости, а это еще к тому же потом и подводит к критике. Does that make sense to you? Это ясно вам? So if we want to make any organization better, we have to understand how our own mind works. Таким образом, если мы хотим улучшить какую-либо организацию, то мы должны понять, как работает наш ум. In the name of holding the flag of Prabhupada and ISKCON, we could actually be exhibiting pride and we wouldn't understand it. Во имя того, чтобы держать флаг Шрилы Прабхупады и ИСККОНа, мы можем на самом деле проявлять гордость и даже не осознавать, не понимать этого. Now, my point is not to criticize devotees by talking about this, but my point is that it needs to be discussed because it is a common problem. Это не то, что я пытаюсь здесь критиковать преданных за то, что они делают это, а больше о том, что об этом нужно говорить, потому что это частая проблема, которая встречается. So, and this really upset Prabhupada
when devotees would fight over Prabhupada wants this, no, Prabhupada wants that. It really upset him that they were fighting over his instructions to them. И Прабхупада очень расстраивал, когда преданные, ну, спорили, соперничали в том, что Прабхупада хочет этого, нет, Прабхупада хочет этого. И то есть они под предлогом наставлений Прабхупады так соперничали, воевали друг с другом. And he gave the example from Aesop's fables of four sons were massaging the father. И он дал один пример, где вот 4 сына массажировали отца. And they ended up fighting amongst one another in order to massage the father. And then they ended up bumping in and hurting the father in trying to massage him. И вот пытаясь массажировать его, они начали воевать, соперничать друг с другом. И в процессе всего этого доставляли ему боль, потому что они его как бы перетягивали. Have you ever been angry about injustice? А вы когда-нибудь гневались из-за несправедливости? And your response sometimes is more unjust than the injustice that you're trying to fight. Have you ever seen that? И бывало так, что, скорее всего, то, что ваш ответ на эту несправедливость был еще более несправедлив, чем сама несправедливость. I just saw a video yesterday of exactly that. Вот вчера я видел видео, которое именно это показывало. And the person was about to do something in response to healing ISKCON, that's something that would be very displeasing to Prabhupada and somewhat destructive to ISKCON's efforts. То, что человек пытался сделать что-то в ответ на то, что попытка излечить ИСККОН, возможно, было бы разрушающее, и эти методы были бы разрушительными. So the problem is not that the injustice, not that it wasn't right to oppose the injustice. It's just that sometimes we come at it from the mode of passion or ignorance, and it always makes it worse when you come at it from passion and ignorance. То есть проблема не в том, что мы должны противостоять несправедливости, а в том, что зачастую мы подходим к этому из гун страсти и невежества, и это только усугубляет ситуацию. Solutions in ignorance are always destructive, and solutions in passion, they seem to be good, but they always end up bad. Решения в гуне невежества, они всегда разрушающие, а решения в страсти, они выглядят хорошими, но в конечном счете они все-таки плохие. So in ignorance, it's always bad. В невежестве всегда плохо. But in passion, you think it's good for a while, but it actually ends up being destructive. А в страсти вы думаете, что это хорошо на некоторое время, но в конце концов это все-таки проявляется как разрушающее. Hare Krishna. So that was the introduction. Таково было вступление. Before we go on, if there's any questions on this particular topic, you can ask them now. Перед тем, как мы продолжим, если есть какие-то вопросы на эту определенную тему, то вы можете задать их сейчас. And really, I would just like you to reflect in your own life if you do such things. И по-настоящему хотел бы, чтобы вы также поразмыслили, если вы делаете нечто подобное в своей собственной жизни. Because if you do those things, Потому что если вы делаете эти вещи, the next time I see you, I'm going to beat you up. то в следующий раз, когда я вас увижу, я вас побью. So you have time to improve before you see me next. Поэтому у вас есть время, чтобы исправиться перед тем, как вы меня в следующий раз увидите. And when you see me next time, if you haven't improved, then tell me, I think you need to beat me up, and I'll understand. I'll understand the joke. И когда вы увидите меня в следующий раз, если вы думаете, что вы не улучшились, то должны попросить меня, чтобы я побил вас, чтобы я понял шутку. So in the initial class we gave, you made some suggestions in how we could make ISKCON better. Итак, в начальной лекции, которую мы проводили, вы делали некоторые предположения, советы о том, как бы мы могли улучшить ИСККОН. Now here's an interesting one. И вот один достаточно интересный.
too much focus on our own problems. Слишком много сосредоточенности на наших собственных проблемах. That's a very interesting point. Это достаточно интересный момент. It's not that we don't have problems, and it's not that we shouldn't try to solve them. But Это не то, что у нас нету проблем, и мы не должны пытаться решить их, но it can become excessive. это может стать чрезмерно. So that if we don't feel right or good, we can't function well. То, что если мы себя не чувствуем там правильно или хорошо, то мы не можем нормально функционировать. Now, one of the things we see in the Bhagavatam, and it's also been taught by psychologists, is that when you're engaged in helping others, that helps you tremendously. Одну вещь, которую мы можем увидеть в Бхагаватам, и это также подтверждается психологами, то, что когда вы задействованы в том, чтобы помогать другим, это помогает вам огромным, чрезвычайным образом. I think there's a saying amongst the Boy Scouts. You have the Boy Scouts in Russia? Есть такая поговорка, которую говорят в бойскаутах. Ну, бойскауты. You know У вас Boy есть Scouts бойскауты are? в России? Yes. Yeah. Were you a Boy Scout, Shamarasika, when you were young? No, Maharaj, I wasn't Gurukul. Oh, better. So, they say something like, in losing yourself in service, you will find yourself. Maybe somebody knows. Они Some говорят Americans. нечто в We have a таком couple духе, Americans here. Maybe you know. то, что если вы теряете себя в служении, то таким образом вы находите себя. A lot of times, well, this is my theory, that our life is very unnatural. Такова вот моя теория, то, что наша жизнь, она достаточно неестественна. We have way too much stuff. У нас слишком много вещей. Often we have way too much time. Зачастую у нас слишком много времени. So the materialistic lifestyle just makes us a little crazy because it doesn't make us happy. И такая материалистичный стиль жизни, он делает нас немного сумасшедшими, потому что не дает нам счастья. And it's I think it's obvious to all of us, we live in a very self-absorbed culture. И достаточно, я думаю, ясно для всех нас, то, что мы проживаем в такой культуре, которая достаточно самонаблюдательная, поглощенная собой. You agree? Согласны? We're very, very concerned how we feel, how we look, all the comforts we have. Нас очень заботит то, как мы чувствуем, как мы выглядим, какие у нас зоны комфорта. And it's creating so many psychological problems. И это создает столько много психологических проблем. And I don't feel this, I don't feel that. It becomes, we've become a very weak culture. Я не чувствую то, я не могу почувствовать это, и мы становимся очень слабой культурой. I have some bad news for you. У меня есть плохие новости для вас. Life is difficult. Жизнь трудна. And it's going to be difficult tomorrow, И завтра будет трудна. next week, next month, next year. До следующей недели, на следующем месяце и в следующем году. You might get some breaks in between, get some ice cream in between, but basically, it's a struggle in one way or another. Возможно, у вас будут какие-то перерывы на мороженое между днями, но в принципе это
трудности в течение всего времени. Okay, I'm going to say something that sounds very unsympathetic, but it's exactly what we need to hear. Я сейчас скажу нечто, что звучит совсем не сочувствующее, но я думаю, то, что мы должны это все услышать. Get over it. Переварите это. Otherwise, you'll spend your whole life going, it's so hard, it's so difficult. I feel this and that. People don't like me. And, that'll go on for the next million lifetimes. Just get over it and learn how to deal with it. Потому что в противном случае вы проведете всю свою жизнь, думая, что вот, мне здесь нехорошо, меня тот не любит, мне это не нравится. И так проведете последующие миллион жизней в таком же настроении, таким же образом. Просто перешагните это. I hate to say it, but that's called being an adult, in case you didn't know. Мне, конечно, не хочется об этом говорить, но это называется повзрослеть, быть взрослым, если вы уже об этом ранее не знали. Life is difficult and I feel like this. All right, go home and cry and, go bankrupt, crying in your house and, quit your job and just complain. Like what? Just learn how to deal with it. Sooner the better. Ну, жизнь настолько трудна, мне все не получается, хочу отправиться домой, там заплакать, и вот сейчас вообще стану банкротом, все, с работы ухожу. Нет, нужно просто перешагнуть это, быть взрослым, да, жизнь непроста. Okay, so I'm being a little extreme here. Ну, я здесь говорю, достаточно остро. Obviously, I care how devotees feel. Конечно же, меня заботит о том, как себя преданные чувствуют. And I don't have a whip in my office and whip people. И у меня нету плетки в офисе, и я их не бью этой плеткой. Although sometimes I think the whip is actually the right medicine. Хотя зачастую я думаю, что плеть могла бы быть правильным лекарством. And so how we grow and become stronger is we face what faces us. And we learn есть how to deal with it. Как мы растем, как мы становимся сильнее, мы смотрим в лицо тому, что подходит к нам, и отвечаем на это, и так мы растем. I'm not saying we allow people to abuse us. Я не говорю что мы позволяем людям злоупотреблять, оскорблять нас. We burn ourselves out working all day. I'm not saying that. То, что мы, по сути, там сжигаем себя, потому что работаем, трудимся целый день. Не об этом. But when I look at the culture of my parents, it was not my parents were born my mother was born in 1909, my father in 1904. So they're like old enough to be your like great grandparents, I guess, or something, grandparents. That culture, you never heard people complaining about how they feel and how they couldn't do this. It was very duty bound. Когда вот я думаю о культуре своих родителей, отец и мать, они были рождены в 1909-1904, то есть они достаточно в возрасте, чтобы быть вашими прапрадедушками, бабушками, и они никогда, в принципе, не жаловались о том, как я себя чувствую, как мне неудобно. У них было очень сильное чувство долга. And then all the kids who were raised with, their parents just gave them everything. They didn't have to lift a finger. They have so many problems now because they can't face difficulty. А те дети, которые были взрослены совсем, им было все дано, им даже пальцем не надо было двигать. Сейчас они имеют столько проблем, потому что они не знают, как самостоятельно на это ответить. Oh, Prabhu, it's so hard. О, Прабхупад. No, Prabhu. Oh, Prabhu. О, Прабху, это все так трудно. Yeah, what else is new? Что еще новенького? It's so hard. Isn't there a verse in Bhagavad Gita that says the same thing? It's so hard. Нет ли такой же вот этой шлоки стиха Бхагавад-гите, в котором говорится, что так все трудно? So now the question is, what are you going to do about it? А вот теперь вопрос в том, что вы будете делать насчет этого? Put a blanket over your head and cry all day? Накройтесь одеялом поверх головы и будете плакать весь день? Or learn how to deal with it? Или научитесь, как иметь дело с этим? And so the sooner you learn how to deal with it, the better. И чем раньше вы научитесь отвечать на это, лучше и будет. Yeah. So
That's the culture we're raised in. It has done a lot to spoil us. Итак, такова культура, в которой мы были взращены. Она сделала очень много, чтобы избаловать нас. I heard a story of a movie star who had a temper tantrum because she wanted to get a certain pair of shoes, thousands of dollars, and they were sold out. She couldn't get them. Like, that's a problem. You can afford the shoes, that just you couldn't get them, and that's a problem. It becomes a huge problem. What kind of culture is that? It's madness. Я слышал историю об одной звезде телевидения, у которой была истерика из-за того, что она хотела приобрести себе какую-то дорогую пару обуви за много тысяч долларов, но они были распроданы, и их не было сейчас в наличии, и это просто вызвало истерику. И вот что это за тип такой проблемы, который вызывает истерику? Now, here's the essence of the problem, and Prabhupada had to deal with this. Вот она, суть проблемы, и Прабхупада отвечал на это. I have a problem, У меня есть проблема, whatever it is. какая бы она ни была. And I explain to you why I have the problem. И объясняю вам, почему у меня она есть. It's because of A, B, C, and D. All things external to myself. Nothing about me, all external. And I'm telling that to Prabhupada. И это потому что А, Б, В, Г, то есть все эти вещи, которые внешние, они ничего внутреннего со мной не имеют, и я рассказываю, говорю об этом Прабхупаде. And what does Prabhupada say? И что же Прабхупада говорит? He says, this is a symptom of a very neophyte devotee. Прабхупада говорит, что это симптом преданного неофита. Whichever way the wind blows in the material world, they blow along with it. Куда бы ни подул ветер в материальном мире, они также идут вместе с этим ветром. And for every problem they have, they can tell you which wind has caused that problem. Well, that was the north wind, and that's problem is the south wind. Everything has a cause other than their own consciousness. И по каждой проблеме они могут сказать, из-за какого ветра произошла эта проблема. Это подул ветер с юга, а этот с севера. И то есть по каждой проблеме они могут сказать причину этой проблемы, кроме того, чтобы назвать, что причина это в собственном сознании. And then Srila Prabhupada says, И затем Шрила Прабхупада говорит, your Krishna consciousness does not depend on these things. ваше сознание Кришны не зависит от этих вещей. In other words, always understand that the solution to your problems is internal, not external. Although some external adjustment can help, but the primary problem is internal. Другими словами говоря, понимайте, то, что ответ на ваши проблемы, ответ всегда внутренний, а не внешний. Хотя, конечно, иногда некоторые внешние изменения могут помочь. Have you ever had a problem and you speak to somebody and you no longer have the problem? Было ли у вас когда-либо так, то, что у вас есть какая-то проблема, и вы поговорили с кем-то, и после этого у вас этой проблемы больше нет? And that person says, well, you should see it from this angle of vision. You should understand it this way. And you think, oh, okay, that really helped. Then the problem is, it vanishes. You don't know where it went. It just disappeared. И то есть этот человек говорит, что на это нужно посмотреть с этой точки зрения, таким образом, и это помогает, срабатывает. И просто эта проблема испаряется в никуда, ее больше нет. So where did that problem exist? И где же, получается, эта проблема существовала? If it actually existed outside of you, it couldn't vanish with a little talk. It would still be there. But if the problem is within you, it can vanish by changing something about your vision, right? And we have this experience all the time. Если бы эта проблема существовала за пределами, за вашими пределами, то просто бы небольшой разговор бы не смог бы ее решить. Но если она как раз находится только внутри вас, то просто вот этот разговор и изменение точки зрения, видения, оно может это помочь исправить. So let's say Shamarasika comes to me. He's really upset about so many things, and he's lost his inspiration.
Скажем так, Шьямрасика подходит ко мне, и он очень расстроен, то что из-за многих вещей, и он потерял свое вдохновение. And I say, Shamarasika, I have 2 first-class tickets to Vrindavan, and I'm inviting you to come with me. And we can leave tomorrow. You want to go? All of a sudden, he's like, yeah, great. What I said, but Shamarasika, what happened to all your problems? Where did they go? И вот Шьямрасика подходит ко мне, столько у него проблем, и я говорю, у меня есть 2 билета на 1 класс самолетом до Вриндавана. И вот он сразу оживляется, больше никаких проблем нет. И я спрашиваю, а где же эти все проблемы, которые только что были? I got his mind off his problems. Я отвлек его ум от его проблем. Now I'm going to tell you a true story. Сейчас вам расскажу правдивую историю. You can believe it or not, but it's true. Можете верить или нет, но это правда. I was studying how to interrupt people's consciousness when they get in a wrong state, how you interrupt it. Я изучал то, как прерывать, перебивать сознание людей, когда они погружаются в какое-то такое неправильное положение сознания. So sometimes to interrupt someone's depression or upset, you do something crazy. Поэтому иногда, чтобы прервать чье-то расстройство, депрессию, нужно сделать такое, нечто экстравагантное. So let's say Alina comes to me and she's just crying and crying. This is bad and that's bad and this is bad and that's bad. And I'm sitting there laughing, falling over in my chair, like probably practically falling out of my chair, just laughing. There's a total opposite of what you would expect. То есть, например, Алина подходит ко мне, она плачет, у меня столько проблем, мне все плохо, и я беру и просто начинаю громко хохотать и смеяться, и чуть ли там со стула не падаю. То есть, таким образом, ответ, очень противоположен ожидаемому. So Alina's looking at me like, what's going on? И Алина смотрит на меня, что вообще происходит? And I'm laughing. А She's looking at me like, this is crazy. я просто хохочу. И вот она смотрит на меня и думает, это просто сумасшествие какое-то. Now, what happens after a while? А что же происходит через некоторое время? Alina starts. She starts Alina laughing a little начинает bit, смеяться тоже понемножку. and then she laughs a little more. Затем посмеивается больше. And pretty soon she's falling out of her chair also. И через некоторое время уже сама со стула с хохотом падает. So, what happened to her problems? И что же произошло с ее проблемами? I did an interruption in her, how she was thinking. Я, то есть, прервал то мышление, которое она имела. And it took her mind totally off her problems. And she can't even remember what the problem was. If I say it, if after we laugh, I say, okay, let's get back to your problem, she'll just say, I can't even remember what it was. It's gone. Where did it go? То есть это полностью увело ее ум от ее проблем. И если, например, после того, как все это закончилось, я ей скажу, а в чем же была твоя проблема? Ой, даже не помню, все как-то растворилось. So this is what I learned. So I had a chance to test it out. I tested it out on my daughter when she was like 6. Это, то есть, то, чему я научился, у меня была возможность проверить это. И я проверил это на своей дочке, когда ей было примерно 6. She was really upset, and my wife couldn't pacify her. Она была очень расстроена, и моя супруга не могла успокоить ее. And she gave up, and she just said, "Here, take her. I can't deal with her." Моя супруга просто уже больше не могла, сказала, вот, возьми ее, я ничего не могу поделать. So I said to my daughter, I said, she's like, sulking or whatever. И я сказал своей дочери, она вот такая грустит очень, смотрит вниз. So I said, Braja, you want to put yogurt on my head and face? She's like, what? I go, yeah, you want to put yogurt on my head and face? She said, can I do that? And I go, yeah, let's do it. Completely changed immediately. И я сказал, Враджа, а хотела бы положить йогурт мне на голову и на лицо? Чего?
йогурт положить мне на голову и на лицо. То есть So, я могу это сделать? Да, и полностью ее лицо, выражение изменилось. you know, it's bona fide. The residents of Vrindavan used to throw yogurt at one another. So, Вы знаете, это авторитетно. Жители Вриндавана, So- они на друга бросались йогуртом. so we got the container of yogurt, and she was just rubbing, basically massaging my face and just laughing. И таким образом мы взяли упаковку йогурта, и она просто мое лицо, ну, пассажировала, обтирала йогуртом. And we actually took a picture of it. И смеялась, и мы даже сфотографировали это. And it's probably somewhere on, you know, one of her former incarnations of phones. I don't think it's current anymore, but we actually had a picture of it. Я не знаю, где это сейчас точно. Это на одном, наверное, из наших там самых первых инкарнаций телефонов где-то сохранилось, но сейчас ее так не And найти if you уже. ever meet her, ask her. He said, "Did you ever? Your father told us a story how he let you rub yogurt on his face, and he said you had a picture. Do you have that picture?" No, don't ask her. She'll be embarrassed. И в следующий раз, когда ее встретите, можете спросить, нам твой отец рассказал то, что однажды разрешил тебе намазать его голову и лицо йогуртом, и то, что у тебя есть фотография этого. Хотя So нет, ладно, давайте не будем ее просить об этом, а не то она застесняется. if you can dissolve a problem that easily, it makes one wonder, was it even a problem in the first place? Таким образом, если вы можете растворить проблему так легко, то это заставляет человека задумываться, а вообще была ли это по-настоящему проблема? I told that story before about the man who had no shoes and he was really happy. Я рассказывал эту историю ранее о том, как у человека не было обуви, и он был счастлив. And he was asked, "You don't even have shoes. Don't you care? Why are you happy? This is horrible." И его спросили, у тебя даже нету обуви, тебя это не заботит, ты все равно счастливый, это же ужасно. And he said, "Well, you know, there's some people who don't have feet. So, you know, within context, everything changes within context." Он сказал, ну знаете, у некоторых людей, у них даже нету ног, то есть, ну, в контексте, в перспективе все меняется. So if you're looking at the guy next door who has the brand new Mercedes-Benz, and you're looking at your car, then contextually your car doesn't look good. But if you're looking at the person who's walking down the street without shoes, you're doing really well. То So есть, если вы, at one point of view, it's a problem. Another point of view, it's wonderful. то есть, если вы смотрите из окна на машину соседа, и у него новенький Mercedes-Benz, и относительно вашей, не так-то уж у вас получается все и хорошо, но если вы посмотрите при этом из окна и увидите то, что кто-то ходит просто пешком, то вот в этой относительности этой проблемы уже нету. So I think it's really good for us to understand how our culture is making us extremely self-absorbed. Я думаю, это было бы хорошо для нас понять, насколько сильно наша культура делает нас, ну, эгоцентричными. I have some bad news for you, ladies. Девушки, у меня для вас плохие новости. No matter how beautiful you are or could make yourself, there's always going to be someone more beautiful than you. Несмотря на то, насколько вы красивы или насколько можете сделать себя красивыми, всегда будет кто-то, кто более красивее вас. And if that's going to make you depressed, well, you're going to be depressed the rest of your life. И если это сделает вас подавленными, то вы будете подавленными до конца своей жизни. And whatever you do, there's somebody out there who can do it better. И что бы вы ни делали, всегда будет кто-то, кто может сделать лучше. I just heard something really interesting yesterday. Вчера я услышал нечто очень интересное. This is what happens when you work on your computer. Other things come up. You know what that's like. You get all this trivia. So this is interesting trivia. Это то, что часто происходит, когда вы работаете на компьютере. Различные мелочи проявляются, и вот такая интересная мелочь.
at one time, I don't know what year it was, the Beatles had 14 songs on the top 100. This was like never heard of before. They had 14 songs То есть в каком-то году, simultaneously. каком-то году у группы Beatles было 14 песен в списке 100 самых популярных. То есть такого вообще никогда не было у кого-либо. And I'm looking, and then they had like, they had like on the top 100 albums. At one point, they were number one and they were number two. То есть в какой-то момент на, то есть самых горячих, самых популярных 100 альбомов у них было первое и второе место одновременно. And I was thinking, what kind of crazy karma do they have? И я вот думал, что же у них за такая сумасшедшая карма? And sometimes you look at your life and you're like, I've got karma which is diametrically opposed to the Beatles' karma. Everything I do is last on the charts. И вот иногда вы смотрите на свою жизнь и думаете, а вот моя карма диаметрально противоположная карме Beatles. Вот у меня все всегда самое последнее в списке. So be it. Да будет так. But if that becomes your source of happiness, you will go crazy. Если это будет вашим источником счастья, то вы просто станете сумасшедшим. Have you gone crazy in envy before? Иногда из-за зависти погружались в какое-либо сумасшествие. Like you want to do something and there's someone who does it like a million times better than you could ever do it, and you want to kill them. Has that ever, you ever gone through that? Сводило ли это когда-либо вас с ума, то что кто-то что-то делает лучше вас, в 100 раз лучше, и вот просто настолько завидуете, то что чуть ли там и не убить их хочется. If we base our happiness on these things, we're going to all become neurotic. Если мы будем основывать свое счастье на этих вещах, то мы просто всегда будем расстроены. You want to have some fun? А хотите повеселиться? Go Google something like rock and roll stars who kill themselves. Прогуглите, например, звезды рок-н-ролла, которые убили себя. Like the top of their game, suicide, overdose of drugs, same thing, you know, То есть more or less. It's incredible. самые такие большие звезды с верхушек, самоубийство, передозировка наркотиками, что в принципе то же самое. Очень удивительно, да? Sometimes you need to associate with the devotee who has two different color socks. They all have holes in them. His dhotis has holes in it. His sweater has holes in it. He doesn't even know what day it is, what time it is. And he's he's totally happy. He's just chanting and telling you about Bhagavatam. You know, sometimes we need to be around those devotees to get a reality check. Иногда вот вам нужно пообщаться с такими преданными, у которых носки разного цвета, оба дрявые, небольшие дырочки в коте и в кофте, но при этом он полностью счастлив в воспевании и в Шримад Бхагаватам погружен. И иногда нужно вот пообщаться с такими преданными, чтобы опять вернуть себя к настоящей истинной реальности. You know, when we were young devotees, we used to frustrate people because they were working very hard and we were on the street chanting and they were so angry that we were happy and we weren't working. It just drove them crazy. Когда мы были молодыми, мы зачастую срывали, расстраивали других людей, потому что когда мы выходили на Санкиртану, проповедовали на улице, они видели то, что мы такие счастливые, беззаботные, мы полны радости, а им вот приходится трудиться, тяжело работать. And then they would tell us, get a job. И нам они часто говорили, почему тебе не найти на работу, устройся. And we would translate it, yeah. Work like an ass like you and be miserable. I don't think so. It's not my plan. А мы это переводили, то есть трудиться как осел, как вы, и быть в таком ничтожном положении, не уверен, что это то, чего я хочу. It's like, be miserable like me. I work all day. It's not fair you're on the street just jumping up and down being happy.
Это типа такого, будь таким же ничтожным, как и я, трудись, работай как осел, потому что нечестно то, что вот ты просто прыгаешь на улице и вот такой счастливый. Hare Krishna. Anyway, Так или иначе. I think it's a huge problem we need to be aware of. Я думаю, это большая проблема, которую мы должны осознавать. Sometimes known as affluenza, Иногда известная как аффлуенза. the mental depression caused by having, which causes us to be too self-absorbed. Это такое депрессивное состояние ума, которое проявляется из-за того, что мы слишком сильно эгоцентричны. So the point is, if we actually want to be potent in helping people, Момент таков, то, что если мы хотим по-настоящему иметь энергию, способность помогать людям, our joy should come from helping them. That's what should make us happy. наше счастье должно происходить от помощи им. Это то, что должно радовать нас. If you look at the smile of a devotee who's distributing books at the end of the day, it's a personification of what I'm saying. Если вы посмотрите на улыбку преданного, который распространяет книги в конце дня, то это будет именно олицетворением того, о чем я сейчас говорю. Okay. I have to check the time here. What time is it? Whoa, it's late. There's something in the chat. Так, есть что-то в Only one чате. thing in the chat. Только одна. Let's go back up. So here's the quote I was quoting before. The best way to find yourself is to lose yourself in service of others. Oh, that was Gandhi. Thought it was the Boy Scouts. Интересно, то, что ту цитату, которую я сказал, это принадлежит Махатма Ганди, а не бойскаутам, то, что лучший способ найти себя – это потерять себя в служении другим. Okay, Olga, you want to read that? Shamrasika? Yes, Prabhu. I have a question, but perhaps this question is not directly related to today's topic. What is the foundation of a good Sangha which inspires all the participants of the Sangha? For example, there is a spiritual master and around him there are surrounding disciples. And when the spiritual master conducts some programs or classes, disciples, they come together and they hear. But then later when Maharaj leaves, they don't come together to discuss what they heard or they read from Srila Prabhupada or spiritual master. And then the day will come when the spiritual master would leave his body. And what would be with the disciples if they don't have a good Sangha? Like today, I had a realization that the foundation of good Sangha is personalism. It is when every participant of a Sangha relates to Krishna as a personality and towards the devotees as personalities as well. Is it so? And what are the principles of a good Sangha which nourishes with inspiration? What is the foundation? I would read in Russian now. У меня есть вопрос, но он, возможно, не относится к сегодняшней теме напрямую. Каков фундамент хорошей санги, которая вдохновляет всех участников этой санги? Например, есть духовный учитель, и вокруг него есть ученики. Когда духовный учитель проводит какие-то программы и лекции, ученики собираются и слушают, но потом, когда Махараджа уходит, они не собираются, не обсуждают то, что услышали или прочитали у Шрилы Прабхупады, духовного учителя. Будет день, когда духовный учитель покинет тело. И что будет с учениками, когда у них нет хорошей санги? У меня была реализация, то, что хороший фундамент санги – это персонализм, когда к Кришне и к преданным относятся как к личностям. Верно ли это? Каков же все-таки фундамент? Well, the first thought that comes to mind is what you were talking about. Devotees are coming together and hearing, but when the senior devotee is not there, they kind of go their own way. I thought that was interesting.
Достаточно интересно, вот я заметил то, что вы сказали, то, что когда старшие преданные дают лекции, то ученики преданные собираются, слушают, но когда старших нету, то они расходятся. Because obviously that senior devotee wants them to continue to come together and hear and chant together. Потому что, конечно же, этот старший преданный, он бы хотел, чтобы преданные продолжали собираться и воспевать вместе. So to not do so is almost to demonstrate that we didn't actually hear. И не делать этого, это по сути демонстрация того, то, что мы на самом деле в принципе и не слушали. From common sense and from experience, care is the real essence of Sangha. Из опыта, из здравого смысла забота является сутью санги. Yeah. I say essence in the sense that that's probably the one element we need to increase most. Я говорю сутью, ну, подразумевая то, что, скорее всего, это один из тех элементов, который нам наибольшим образом нужно увеличить. Now, I don't know if we talked about this, but if you have a Sangha and you only go when there's a senior and you don't go otherwise, that inspires others not to go at other times as well. Не знаю, если мы об этом ранее говорили, но, например, если у вас есть санга, и вы сходите туда лишь тогда, когда есть там старшие, а на остальные времена не ходите, то это и также побуждает, вдохновляет других действовать подобным образом. So a Sangha needs some principles which will keep it going strongly. And one of them should be that we all commit to attend all the programs. То есть у санги должны быть определенные принципы, которые будут помогать и способствовать тому, чтобы эта санга продолжалась. И то есть мы должны, то есть поручаться тому, что мы будем постоянно And присутствовать. that is our service to one another. И это наше служение друг другу. So that's one idea. Это одна идея. Two ideas, actually. На самом деле две. And a corollary idea is to not only show up, but show up Krishna conscious, because then you offer good association to the others. И связанная с этим идея, она в том, чтобы не просто появляться, а появляться там в сознании Кришны, чтобы вы также давали вдохновляющее настроение и идеи другим. Now, there's something else I've talked about a lot. Еще одна вещь, о которой я много часто говорил. We don't want to create a Sangha that indirectly encourages us to be dishonest with one another. Мы бы не хотели создавать такую сангу, которая косвенно способствует тому, чтобы мы были нечестными по отношению друг к другу. What did I just say? I was reading. I forgot what I You said. said I was that reading. you don't want to create a sangha which would indirectly make us dishonest towards one another. Oh yeah. I was reading a chat. I got sidetracked. That's dangerous to read a chat while you're talking. So we want to create a Sangha where we can all freely speak about what we need to speak about without the fear of being judged or condemned or criticized or excommunicated. То есть мы должны создать такую сангу, в которой мы были бы свободны говорить о том, о чем нам нужно говорить, чтобы у нас не было страха того, что нас будут осуждать каким-то таким негативным образом. We're not talking about creating a Sangha where you're free to criticize others. No, but you're free to open up about your own challenges and your own needs. Я не говорю о том, что мы должны создать сангу, в которой у нас свобода речи, и мы друг друга и всех критикуем. Нет, я подразумеваю то, что
эта санга будет направлена на то, чтобы мы были способны говорить о своих трудностях, вызовах и нуждах. and where you will meet understanding rather than condemnation. То есть это будет то место, где вы встретите понимание, нежели чем осуждение. That's the best Sangha Это лучшая санга. because everyone needs to talk from time to time about what's going on in their life to try to sort it out. Потому что время от времени каждому нужно поговорить о том, что у них происходит в жизни, и чтобы получить решение на это. I've talked about that extensively. Я очень много об этом говорил. So you probably have heard that me talk about it before. And I think that the need is obvious. И, скорее всего, уже слышали, как я говорил об этом ранее. И я думаю, очень ясно понятно то, что в этом нужда есть. So Olga made a comment about the people on the street who see us and they're saying, "You're too happy, stop being happy." It bothers me. Ольга прокомментировала то, что как те люди, которые видят нас на улице, то, что мы слишком счастливы, и говорят, остановитесь. Это смущает, раздражает меня. Janaki has a question. How can we inspire others to be more dutiful in doing their service, even if they don't want or like to? Is it only by our own example we can pray they become inspired? У Жанки вопрос, как мы можем вдохновить других, чтобы они в исполнении служения, у них было больше чувства обязанности. Только, получается, собственным примером мы можем вдохновить. I think that portion of the lecture I was talking about would be very useful for people to understand. Я думаю, та часть лекции, о которой я говорил, была бы очень полезна для этих людей. Because you want the inspiration to come from them. Вы бы хотели бы, чтобы вдохновение исходило от них. And you want them to understand that life's difficulties will always be there. And life is calling us to come up to the plate and learn how to deal with them. And that's how we grow. И мы бы хотели, чтобы они поняли то, что трудности в жизни, они всегда будут. И жизнь хочет научить нас тому, чтобы мы были способны переступать, перешагивать через это и таким образом расти. As one very great coach once said, in life, you're either going to get success or you're going to get excuses why you weren't successful. Как один известный коуч, он сказал то, что в жизни вы или же получите успех, или же получите отговорки, почему вы не успешный. And we have one last question here. When you are met with injustice and feel the urge to fight fire with fire, how do you best control the mind and tongue to be of service? Последний вопрос у нас здесь, то, что когда вы встречаетесь с несправедливостью и у вас появляется нужда бороться огнем с огнем, как же наилучшим образом контролировать свой ум и язык, чтобы быть в служении? As far as I understand, the fire department uses water, not fire. Насколько я знаю, пожарники используют все-таки воду для тушения огня, а не огонь. So take out the water of your compassion. Поэтому раздобудьте воду своего сострадания. And if you don't, and you try to fight with fire, you know what's going to happen? You're going to burn up. А если вы не сделаете этого и будете пытаться сражаться огнем с огнем, что произойдет? Вы сгорите. So as long as you care about burning up, you'll find it quite easy not to fight back. Поэтому пока вас заботит то, чтобы вы сами себя не сожгли, то для вас будет достаточно легко проконтролировать этот момент, чтобы вы сами огнем с огнем не сражались. There's so many cliches that are completely wrong. Есть столько таких устоявшихся вещей, которые на самом клише, которые штампы неправильные. Maybe in the military, maybe in politics, maybe in sports, fight fire with fire. But in life, it doesn't work. Может быть, в политике, в войне, в спорте огонь сражается с огнем, но в жизни это не срабатывает.
Yeah, it's, we have all these weird paradigms. They're all like stemming from the mode of passion. It's just like do away with your enemy. What about let's like work together with our enemies? What about that idea? У нас есть And очень много таких, everyone will say that doesn't work. у нас есть очень странные парадигмы, которые имеют корень в страсти и невежестве, как, например, там, расстанься со своим врагом. А что же, если попробовать, например, вместе с ним сотрудничать? Не, так никогда не сработает. Because when you're in the mode of passion, you can't understand how a sattvic solution would work. Потому что когда вы находитесь в гуне страсти, вы не сможете понять, как решение в гуне благости может сработать. You ever hear you give like a very Krishna conscious solution, and someone will say, "That's the stupidest thing I've ever heard. That would never work." Когда-нибудь слышали нечто подобное, то что вы даете решение, которое соответствует и полно сознания Кришны, а потом вам отвечают, это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Такое никогда не сработает. That's because their reference point is passion and ignorance, Потому что их точка отсчета – это страсть и невежество, which is basically win-lose. которое, по сути, поражение. And you get into ignorance, it's pretty much lose-lose, like a war. Это, по сути, 50 на 50 поражение или победа, а если в невежестве, то по-любому поражение. Can anybody actually win a war? А может ли вообще кто-либо выиграть войну? It's not possible to win a war. Невозможно выиграть войну. I mean, if you call losing millions of young soldiers winning a war a win, then yeah. But Если really, вы it's tamasic. Если вы называете выигрыш, победу на войне, когда вы потеряли миллионы молодых людей, и это победа, нет, это тамасично. Okay, class is over. Итак, лекция закончилась. Spasibo. Hare Krishna. Харе Jai Prabhupada. If you want to stay with us to chant, just stick around for a few minutes. Если хотите остаться с нами и воспевать, то можете остаться еще на несколько минут пока.